system taking over from the banks in certain cases. In the United States, this has probably progressed the most. In the United States, only about 18% of credit is actually facilitated by the banks. Everything else comes from capital markets or direct investments. In Europe, this looks a lot less so. Asia, actually, interesting enough, is somewhere in between. In Asia, you also have a relatively large capital market forming already. So this is just as background. And so therefore, many of the things may not be directly applicable to Brazil, but it shows you a little bit of the picture of the future, maybe some of the discussion points of what could happen. So as we said, we are facing a new round of disruption, and this is, again, globally speaking. First of all, changing customer and consumer expectations. So digital interaction with, or digital interaction actually is forming completely different consumer expectations. So when people interact on the iPhone or on their apps, they actually don't, banks basically have a massive disadvantage here because the customer experience with the bank is not necessarily one that is wanted, right? You go to a bank because you need financing, and then you take it elsewhere. What people want is they want to buy stuff, right? Nobody actually, you only go to a bank to get a loan, but actually you want a car, right? So people, or you want to buy a house. So what people actually that sell those assets have a much more deeper emotional connection with their clients than the banks have. And I think that's a fundamental problem the banks are facing and are trying to solve, but it is a big competitive issue now for them. New technology, I just said, that implies that tighter regulation around the world, increased capital standards, required more capital, and that actually led to more participation from outside the banking sector. And a new competition, as we already said. So changing customer expectations. So it's kind of what has happened, what is happening now, what do we see in the future? So, already has happened. People actually, if you think 10 years ago, who would have bought anything on the internet without actually touching or seeing it? People didn't trust it. Now, a lot of transactions, you just need to look at Amazon, are happening online without actually touching it. What's happening now, it's really more the customer experience related side, which is you want to, offers have been commoditized. In the United States, you basically can get offers for loans from about 20 to 30 different institutions. You pick the ones you like best, right? But these are offers on websites that don't sell loans. They actually, you can get them as well, but you basically see them connected to the products, right? Lower uses of branches is happening. So Bank of America, for example, is estimating that they will have to close about 40% of their branches in the next 10 years. So branches are disappearing, but that also creates an issue for the banks because how do they maintain a brand? Because one of the researches we've done is how do clients know about banks? How do they interact with them? It's through real estate, right? It's because the banks have real estate on the streets, right? You see the name Itaú, Bradesco, whoever, all the large banks, you see them everywhere. That is probably going to disappear slowly as the branches disappear, which creates a fundamental brand problem. Well, slowly or quickly, I think it's a question, right? I don't think the 40% over 10 years will be that quick. Because also the government requires some provision of basic services in the UK. I don't know whether you followed the whole debate with Royal Bank of Scotland, HSBC and all of that. The government essentially forced the banks to stay open in remote areas if they were the last bank to retract. Interestingly, what happened is there was a quick run for the door in order to not be the last one. But anyway. And then the last, so what's the future? Here it's really, for example, banks have not really grasped the fact that, or actually interesting enough, we just did a paper on financial education, right? Helping the clients to plan their finances better, to budget it better, and it's also become a lot simpler, right? So educating the client, repeatedly educating the client on how to use credit, how to save, all of these things through apps and all of that is, in my view, an enormous branding opportunity for the banks themselves, right? That's starting to happen, but hasn't really happened
so much. So, most banks would offer financial education, but it's relatively boring, right? So far, that's feedback we got from the users. New technology, here I think where we are now is the mobile apps are everywhere, right? Big data analytics, peer-to-peer platforms are emerging or are already established, right? The future really will be more around, so this is not just for banking, but for insurance, very important, genetics. Genetic information will become much more prevalent, will be much more present because, we need to discuss the ethics, but the fact that it can be done is already there. Artificial intelligence, predictive data, flow data, all of these things are already starting to happen. Actually, in the telecoms industry, what they're doing is they want to, because their old information already is digital, they can predict when you start to churn and leave the telecoms operator and make you an offer. Or, if you indeed look at Amazon and any of these fully analytical ones, they give you, this is what we think you want to buy next, right? So this is already happening. The deep learning, neural networks, mechanisms, they're already here. They will be refined more and more over the next few years. And tighter regulation here, all the capital side of Basel and Dodd-Frank and all of that has pretty much happened, and to some degree may slightly, but ever so slightly reverse. But where we think the big problem here is, it's going to be about ownership of data, who owns my data, who curates the data, and where is it safe, and what is the responsibility of the people that use my data, right? Because essentially they use my information to do something. Somebody did an analysis on how much Facebook makes per person of the data. Actually, it's astoundingly little. It's about $3 per year per person. Obviously that aggregates up and it's a lot of money for Facebook, but for the individual, it doesn't buy me much, right? So that's the other conclusion. So therefore, I think the biggest conclusion from this is there needs to be a responsibility of whoever uses the data to tell the user what they're actually doing with the data to some degree. And obviously the data, there needs to be choices. It can't just be aggregated and so forth. So we see there's a lot of movement here to start looking at this. It's very early, but in some of the countries, this is a big discussion point. And then new competition. So we did have supermarkets, retailers, and all of that. That's largely not been successful. They didn't succeed to compete with the banks. Fintech startups, challenger banks, telecoms groups, that's happening now, right? To equipment manufacturers, again, it's more for insurance companies, so gas companies, air conditioning companies are trying to intermediate financial products with the service proposition. So for example, if your air conditioner breaks down, they guarantee if you pay them an insurance amount that they will repair it within 3 to 4 hours or so. So that's kind of a mix of physical product and financial product is already happening. And then the question here for the future is, and again, I think here some of it is happening, right? Amazon, or if you look at Alibaba, they give loans to their customers, right? Alibaba basically, because they know how much you sell globally and online, they will extend loans to you, right? They will actually give you a manufacturing loan or an export loan that is inbuilt in the product, and you can just apply for it based on your data. And it's actually massively cheaper than the banks, although in China, it's not so easy to compare things. But given the data that a lot of people now have, they should be able to extend financing cheaper. Now, we see 6 things that really affect the cost and the risk levels of borrowing. So the first one is risk-based pricing. Now, I think Anna is right in Brazil, that won't have such a big impact immediately because of all the other costs. But in most of the countries, this had a huge impact, right? I will show you, actually, let's go through these. I show you, this is a study by the Fed from the mid-90s that basically showed cost of borrowing and access to credit by credit score before and after credit scoring actually was implemented in the United States, right? So pre-1995, as you see, pricing actually wasn't that differentiated, right?
with risk-based pricing, pricing was hugely differentiated, right? So it started to actually become more differentiated. And what it meant, and there was a lot of discussion, has the access to credit for the people with higher risk scores decreased or increased? Actually, interestingly enough, it probably didn't change that much, right? So the riskier groups had to pay more, but they still had access to credit. But the interesting thing that happened is the higher solvency or the higher quality groups actually got a much better access to credit, and therefore that helped increase consumption and also, again, I would hope, partially investment as well. Then collateral, we talked before. This is actually a very large program globally that where emerging markets have looked at. The World Bank is financing a lot of stuff, so this is actually a program that was backed by the Inter-American Development Bank. It was the development of a movable collateral registrar in Costa Rica. What they did is they basically allowed receivables to be registered, to function as guarantees. So not receivable discounting, which is very expensive, and you have this in Brazil, but registration of receivables as a guarantee, right? So one was the register, and they created this register. Chile is looking at duplicating this now, because Chile also opened up the information base for SMEs. Tax information now is accessible to lenders from the SMEs. No, but so the registration of the collateral basically meant two things. One is you agree to the judicial terms of execution of the collateral, right? And also, so there's an inbuilt contract automatically, and it's all electronic, right? It's not you don't have to go to a notary and all of that. So Brazil, the cartórios probably will be a huge issue here, but they got around that by building this registration database. And then the terms of execution and the terms of late payment, all of this stuff is automatically regulated on this facility. In the United States, here we basically have in the United States, even on inventory finance, it's not shown here, what you have there, receivables can also be traded in the United States. So what they did is, let's not do receivables with the banks anymore, let's actually trade them. The New York Stock Exchange had I think still has a capability of trading receivables, right? So you can, again, register your receivable, and it can then be traded with investors. In Brazil, you can do this with FIDICs, right? But it is less regulated or less standardized than the U.S. system is. And then, online lenders have also moved into this. So on-deck finance basically gives you a short-term inventory loan, which in theory is secured against the inventory, but obviously they don't actually check it that much. So execution of collateral is a problem, but it's increasingly available given the huge pressure in the United States on financing. I think the other one that happened in the US is the line of credit approval time has increased dramatically. So we did some research in Australia where we built a credit approval system for SMEs. Most SMEs want, before they waited for 2 or 3 weeks, and they basically said, if I have an emergency problem, like, in this case, this guy's pizza oven broke down, right? So for my restaurant, I need this loan quickly. And the approval process of the banks wasn't good enough. So if you can give them a 10-minute approval, which is also what they found in the United States, that actually is what they want and need, and you have a massive competitive advantage. Then China basically in 2006 implemented a collateral data registrar, similarly, not quite as sophisticated as in Costa Rica, but China had nothing before, right? So they basically created a collateral database that allowed people to register collateral and make it accessible for lending, and the impact was actually quite dramatic. And here the impact was actually studied. So 40% of the loans went to small businesses, right, that basically used the premises as security.
movable collateral basically went up from 12 to 20% in a few years. So these are contracts, and and then obviously property is an important part of the collateral. So again, now this is access to credit, right? So this is information access. This shows some information from Africa where we worked with mobile phone related lending. So this is behavioral information. So it doesn't have to be your physical information. It can also be behavioral information of telcos, of online websites, or even a questionnaire, right? Has proven very successful, specific in the micro lending market. Because if you look at the cost of lending, also operational, right? Call centers aren't that much more effective. If you go down to point of sales, ATM, online and mobile actually is one of the cheapest way to access the client, right? However, you do need to be, the biggest issue here is if you do mobile lending, you actually need to have the ability of the telecoms companies to extend small amounts of credit, right? Or small, the ability of the telecoms companies to extend small amounts of credit, right? Or small, is to do implicit financial transactions. Then the capital market. So this is Canada basically developed a venture financing market which actually works like an exchange. It's the Vancouver Venture Exchange, right? So it has, for smaller companies, the registration requirements are a lot less onerous, and you have investors coming in to bid for the company. So it works actually like an auction place, and with a looser amount of registration and all of that. This is not for the first stage of financing. It's probably the second or third stage of early financing for SMEs. And then you have the listed acquisition vehicle, which basically I just explained in the United States, and then the debt capital market in China, they started to innovate around it, and it came from Alibaba. So Alibaba, by all its loans, right, it started issuing ABSs, because they're saying, I have all this behavioral data, it is relatively secure, and that data basically guarantees the performance of the ABS and the rating of the ABS. But you do need to have a lot of data on this. And we started working with some of the online firms here in Brazil to look at their data of whether this can be done. And actually, interesting enough, the conclusion is they have good data, we need to test it even better, that actually would allow you to lend to these people for specific purposes. So I think kind of information is one of the key elements that are extremely valuable for facilitating the move towards a more open market for credit. And then you have in the United States, you have pooled investment vehicles, where basically, as I said, a lot of the market, it has moved out of the banks into the capital market. So pension funds pool money to lend to specific sectors of the economy. So this can be, specific type of SME. It can only be secured loans. So it has to be structured. Again, in Brazil, in principle, you have some of the tools, but I think the question here is, are the pension funds here educated enough to actually be able to take investments of such sophistication? But in the US, this actually only developed over the last 20 years, because risk-based pricing started in the 90s, and only now, let's say 2-3 years ago, has this become a bigger part of the market. The other part that we see in the United States and in Europe is that financial services are starting to modularize, because and one of the big enablers is data, which we just discussed. The second one is infrastructure and market infrastructure, because firms in the United States, if you look at the mortgage market, from about late 90s, started to actually sell a lot of the assets, right? So for example, if you look at the mortgage processors, mortgage fulfillment, mortgage services, they're all externalized in the United States, right? So it's very easy for them to offer it not just to banks, but to anybody, right? In order to process, so the cost part of the whole
lending process in the United States, by and large, was outsourced in, by mid-2000s, right? Also driven by the securitization market that developed in the United States. And that now is starting to enable, this fragmentation of financial service provision. For example, last year, about 40% of mortgages in the United States were no longer given through the financial system. They were either given by mortgage brokers or directly and then moved to asset managers or by other participants. None of them were, none of which financial. So I think that's interesting. Also in the United States, if you look at the participation of small banks, 40. We published some research on that. We can include that in the report. I think we'll have it later as well. But one of the fundamental parts is obviously data, as we discussed, because a credit score in the United States has been around for quite a while. Collateral scores have been around for quite a while. But the other fundamental part is this one, the back office, right? If the back offices are all inside the banks, how do you kind of do this, right? So, but again, this was a natural trend that happened in the United States simply through securitization and because the banks had to become more cost efficient to stay competitive. So yes, this is the mortgage market example, right? So you basically, actually it's 35%, not 40. So. Also in the United States before, smaller banks actually, so the top 10 banks basically shrunk, right, quite dramatically. You have the other top banks, but the smaller banks actually started lending much more aggressively in the market because they have local deposits that they need to deploy, and they basically started to get access through these loans because they were more traded or more available on the international or in the national market, and they could participate. And then you have these non-loan providers, right? Some of them are pure loans or lending providers, but some of them that we haven't shown here actually are real estate agents, right? They don't know whether real estate agents are the best people to lend, but it's happened over the time. And that's just showing the US mortgage chain, what is internalized and what's not internalized. What you see in blue is what the bank does, right? So it's very little. They do the price negotiation, they do the credit approval, and management of amendments or any of the specific requirements they have, and they obviously manage a portfolio. But the rest is all provided by an ecosystem of external companies. But again, this all came through the securitization process in the United States. So therefore, what we think that actually I go back. What banks basically therefore need to contemplate is, do they, on the customer side, do they own a customer, right? Do they have an emotional bond to them that can actually be explored and has a permanence, right? So here it's the race to develop the digital platform and and also the kind of regulatory trend on data and data information is more towards that the banks can't actually claim the customers because they're banking customers and it's banking information. The banking information has become more of a choice of the customer to share with third parties, right? So that's kind of the important part here. Financial product provision is obviously the manufacturing of the product, right? But here, interesting enough, for the standardized products, asset managers and other non-leveraged parties have proven to be better providers of capital. And then the processing, right? So I would say some banks have an advantage here, many don't, right? Because the way they evolved over time with information systems, the back offices and all of that, they're simply too expensive to compete. But here, banks overall really need to figure out how they compete now on each of these three levels in order to survive, which is actually creating a very competitive environment at this point in time in the United States, which is also one of the more fragmented financial markets in the world, right? So you still have over 4,000 banks in the United States. But it's been consolidating actually quite rapidly if you compare figures from 20 years ago.
The other thing is information of de novo, or innovation of de novo banks. So I don't know whether you heard of a bank in Germany which is completely open source code, core banking system, or that deploys an open core source code banking system. So it's called FIDOR. So it basically, if you compare them, these are German and US comparison, right? So this is a tier 1 and 2 bank in Germany. It's about 200 euros per customer that they spend per year, right? FIDO spends about 14 euros, right? So the new infrastructure, new technology is extremely disruptive, or can be extremely disruptive. So that's why a lot of banks are thinking now, should I set up a de novo bank just to, that is purely online in order to enjoy these lower costs, because the pressure is there, right? And the EU is also doing other things to increase the competition and the pressure on the banks. For example, if you want banking from PSD2, I don't know whether you heard of it, it's a payment system regulation, but it allows somebody to have access to my bank accounts if I give them access through this facility, and the bank has to provide the information. And the cost of it, the bank has to bear, which is interesting. Okay, that's it. Ok, obrigado, Mike. Obrigado, Angela, pelo convite, pela oportunidade de trocar ideias com vocês sobre esse mercado de crédito no Brasil. Me parece que o Mike trouxe aqui várias experiências que, sem dúvida, nos colocam para pensar um pouco como poderíamos eventualmente aplicar isso e como podemos fazer com que o nosso mercado de crédito efetivamente evolua. Sem dúvida, a inovação está aí, está chegando, está trazendo novos desafios, o que faz, sem dúvida, os bancos, os nossos bancos, a terem que pensar de como será o banco, talvez daqui a 5 ou 10 anos, e esse processo de mudança tende a ser muito rápido. Recentemente, um colega nosso participou de uma visita a várias entidades na Inglaterra e também o regulador inglês está atuando também nessa questão da regulação das chamadas fintechs, e até um comentário que ele ouviu foi tipo assim: não, isso ainda vai demorar bastante, coisa de uns 2 anos. Aqui no Brasil, quando a gente pensa em demorar bastante, pensa em 20 anos, né? Mas a coisa vai mudar muito rápido. Então, sem dúvida que nós temos que estar atentos aí que esse modelo de banco que nós temos atualmente, ele tende a se mudar, e eu acredito que até rapidamente, na medida em que nós consigamos quebrar algumas barreiras e alguns paradigmas que mantemos e que, com isso, de certa forma, prejudica a eficiência do sistema, né? Porque, na verdade, o sistema bancário é um sistema que ele em princípio, não geraria valor, né? Ele gera custo. Então, ele tem que ser o mais eficiente possível para que a economia seja, para que ele beneficie, digamos, a produtividade e a economia. Então, quer dizer, o que se vê nesse processo de inovação, em que se criam todos esses instrumentos, fatalmente o relacionamento do cliente com o banco vai se alterar profundamente, em que, digamos, essa fidelidade com o banco, ela tende a desaparecer, como desapareceu aquela fidelidade que a gente tinha com um determinado hotel, com uma agência de turismo. E hoje você vai na internet e compra passagem, reserva hotel, quer dizer, o agente de turismo praticamente perdeu a sua função. Então, o modelo de distribuição tende a desaparecer. E eu acredito que certamente vão surgir algumas espécies de hubs de serviços bancários, como já tem alguns que estão ensaiando aí, e os bancos mais atentos a isso já trataram de comprar alguns desses que estão se destacando, em que o cidadão ele vai se cadastrar num
site desse, ele vai dizer se ele quer aplicar ou se ele quer tomar um crédito, vai colocar algumas informações dele, e essas informações vão gerar um rating para ele, um rating tanto de risco como aplicador ou como tomador de recursos, e aí vão surgir, o próprio sistema vai oferecer várias ofertas. Então isso ao mesmo tempo que, sem dúvida, tem um ganho de competição imenso, mas para isso nós temos que estar preparados. E o sistema bancário tem que ser preparado para isso. Então a tendência é que nós não vamos ver mais agências de bancos, nós vamos ver, eventualmente, continuar vendo os prédios, edifícios altos com a placa do banco lá em cima, mas os bancos estarão lá no segundo, terceiro andar, e os clientes estarão operando do seu móvel e fazendo seus pagamentos, etc. Tudo via eletrônico. Só um dado, só pela dimensão. Outro dia nós calculamos lá na Febraban e descobrimos que existem 70 mil vigilantes a serviço do sistema financeiro no Brasil. Né? Quer dizer, isso aí é quase um exército comparado lá ao da Coreia do Norte. Vamos colocar todos esses caras com armas nas ruas, aí podemos eventualmente provocar uma revolução. Se pudéssemos treinar os vigilantes para tomar o poder aqui no Brasil. Mas, digamos, e o Brasil tem bons exemplos de coisas que não tem paralelo no mundo e que foram feitas aqui e funcionaram, e de certa forma explicam um pouco da solidez, digamos assim, do nosso sistema, que embora o Brasil seja uma espécie de genia aí para todo mundo, né, mas a genia, ela resolveu o problema lá e mandou o invasor embora. Da mesma coisa quando aparece crise aqui, eu cito aqui dois exemplos que são fundamentais, e até tem alguns dos colegas meus aqui do Banco Central que têm orgulho disso, que um deles é a nossa SCR, que é a Central de Risco de Crédito, que é algo que viabilizou e ajudou muito os bancos a ter condição de ter uma informação correta e clara do risco e pelo menos do volume de obrigação que aquela determinada empresa ou pessoa tem em relação ao sistema financeiro. E outro exemplo também que foi aí, exemplo internacional, quando da crise de 2007 e 2008, que nós aqui no Brasil, todos os papéis que são negociados no mercado estão numa central, uma central de contraparte, né? CETIP, que faz com que essas negociações sejam automáticas. Então, capacidade de fazer isso, de implementar isso, nós temos. Então, quer dizer, falta aí alguns paradigmas, algumas barreiras que nós temos que quebrar, que estão relacionados, por exemplo, à questão de garantias aqui no Brasil. Né? Então, o registro de garantias. A partir de uma central de registro de garantias, você poderia ter, eventualmente, até uma central de duplicatas. As empresas colocariam ali as suas duplicatas, os bancos poderiam ir a essa central e oferecer preços, né? Com isso, abriria um campo imenso para pequena e média empresa, colocar títulos, etc. A gente está avançando nessa direção. Estamos avançando nessa direção. Então, me permite só o quanto isso pode ser importante. A questão do cadastro positivo, que nós estamos aí andando, né? Na medida em que nós temos aqui uma legislação que é feita para, de certa forma, proteger o cidadão, mas acaba protegendo o mau cidadão e prejudicando o bom cidadão, que é aquele que tem informações positivas. Então, na falta de informação, eu acabo avaliando todos no mesmo nível, enquanto eu poderia dar nota 1 para um e nota 10 para o outro, o que faria com que aquele que tem uma nota melhor poderia ter um crédito mais acessível e mais barato. Isso aí, inclusive, viabilizaria, digamos, você com um acesso à informação mais amplo, de chegarmos aí a ter bancos do modelo como esse que se apresentou aí do alemão, que é o Febraban, né? que você tem um cadastro positivo, vai se candidatar a um empréstimo, num portal qualquer desse, num banco desse de empréstimo, e vai aparecer as ofertas de crédito de acordo com as suas necessidades. A legislação do cadastro positivo está aí. Está aí. O que impediu que os bancos, de fato, Utilizassem com mais. Fizessem o cadastro positivo acontecer?
dado que ela já está tem questões, eu diria que tem questões comerciais e questões legais. A questão legal principal é relacionada com uma responsabilidade da informação. Então, vamos imaginar solidária. Então, esse é um aspecto crucial que, se alguém passa uma informação solidária, o banco, uma informação equivocada, o banco passa a responder por essa informação, mesmo que não tenha sido uma falha dele, uma falha do intermediário desse sistema. Foi um dispositivo que acabou incluído por pressão das entidades de defesa do consumidor, que tem um viés de proteção, uma proteção equivocada, né? Então, esse é um dos aspectos. E depois tem uma questão talvez comercial, que do incentivo, digamos, talvez aqui desses presentes aqui, quantos eventualmente tenham sido convidados a assinar uma autorização para ter o cadastro positivo. Então, uma das saídas seria aquela daquela questão que aqui nós temos o opt-out, né? Então, seria em princípio, você opta, fazer o opt-out, quer dizer, você em princípio, a lei deveria dizer, a informação é aberta, só se eu não quiser fornecer a informação, então eu assino para não fornecer. Aqui é o contrário, aqui você tem que assinar para torná-la disponível. Ou seja, se a lei do cadastro positivo for alterada nesses dois dispositivos que concordam, eu acho que eles inclusive tornaram a lei ineficaz do ponto de vista prático. Esses dois dispositivos sendo alterados, como entendo que está se propondo nessa o caminho é esse mesmo. A gente vai ver o cadastro positivo acontecer. Eu acho que sim. Da mesma forma, tem outras questões, como, por exemplo, aqui o Estado de São Paulo, proibiu a inscrição de cadastros negativos. Se não tiver, E que trabalhou lá no início também, né? Se não tiver lá o AR assinado, que a pessoa foi certificado de que ele vai ser incluído no cadastro. Então, hoje tem aí milhões de CPFs ou CNPJs negativados que não podem ser inseridos no sistema porque você não consegue achar o cara para fazer com que ele assine lá, que ele recebeu o aviso. Você está falando de informação negativa. Informação negativa. Então, tem um determinado partido aí que fez o favor de se articular para ir em todos os estados da federação e apresentar em cada um desses estados projetos de lei, obrigando, aqui em São Paulo passou essa lei, e até hoje não se conseguiu ainda reverter essa lei que desobriga, digamos assim, os birôs de crédito de colher a assinatura lá no aviso de recebimento da pessoa. Então, hoje, com todos os meios eletrônicos que existem, todas as condições que existem. Então, na verdade, o que nós deveríamos ter aqui? Se nós tivéssemos uma legislação que, em princípio, a informação, eu acho que o sigilo bancário é algo importante, mas o sigilo de ativos dos bancos, né, dos passivos, quer dizer, então, a rigor, né, quem emite debênture não poderia nem avisar que está emitindo debênture, porque ele está assumindo um passivo aí no mercado. Então, esse sigilo das operações, ele teria que ter uma flexibilidade melhor. E do ponto de vista de disponibilizar as informações. Por exemplo, do SCR de forma mais ampla. Por exemplo, se você imaginar, vamos imaginar uma central de duplicados, por exemplo, de repente pode haver questionamento sobre o que você está colocando à disposição dos bancos e lá o cliente teria que autorizar o princípio de que ele descontou uma duplicata e essa duplicata, tanto o cedente quanto o sacado teriam que autorizar que essa informação se tornasse disponível numa central para que eventualmente esse título pudesse ser negociado, né? Então, por isso que nós temos um sistema aqui extremamente amarrado, né? E não tem a flexibilidade, né? Que outros mercados têm e conseguiram se desenvolver dentro dessa linha. Deixa eu expressar um pouco esse ponto, acho que a gente falou muito aqui de assimetria de informação, da necessidade de compartilhar a informação como um dos fatores que pode baratear o crédito no Brasil e aumentar a competição.
no mercado de crédito. E um dos pontos que a gente sempre, quando a gente vai olhar o impacto esperado do cadastro positivo, do compartilhamento das informações de crédito internacionalmente, um dos pontos que sempre surge é que no Brasil esse impacto pode ser reduzido, tendo em vista que hoje já existe um compartilhamento via SCR que é bastante amplo entre os bancos. Não. E que, portanto, esse adicional dado que não tem utilities, né, não tem a informação de outras despesas desse tomador, né, de outros comprometimentos de renda, eventualmente, né, histórico de pagamento desse tomador, então não faria diferença. Quer dizer, não é que não faria diferença, mas que o impacto seria reduzido relativamente à experiência internacional. Isso faz sentido? Não, você mencionou bem as utilities, que é, por exemplo, as pessoas que não usam normalmente crédito, não tem histórico nenhum. Agora, essa informação os bancos já tem em grande parte. Tem de quem usa o sistema e usa o sistema digamos assim, o sistema bancário, propriamente dito, mas é uma informação limitada, né? É uma informação que dá só os montantes, né? E que ela serve como uma espécie de circularização, de confirmação, e que isso é muito útil no caso do Banco Central para a questão de eventuais até fraudes que possam existir. Ela é indiretamente uma circularização da informação. Você tem só de quem já é seu cliente, né? Então, para atrair novos clientes, né? Não pode usar. Não pode ser o banco para consultar aquela informação, ele tem que dar autorização do cliente. Você tem informações do seu cliente em relação ao que ele tem em outros bancos. Isso. Mas é uma informação global. Por cliente novo, não. Lembrar que existe uma população não localizada ainda muito grande. E essa informação de cadastro positivo vindo do modelo de compartilhamento de informação na horizontal faz uma diferença gigantesca. Se a gente falar só do opt-in, obviamente o incentivo para coletar essa autorização fora do sistema bancário é baixo, reduzido. A exceção de casos onde você possa, por exemplo, colaborar para reduzir fraude. A gente tem alguns programas de legislação atual, por exemplo, a legislação atual de cadastro positivo não permite que dado de operadora móvel seja compartilhado. Ele proíbe, ele veta, ele literalmente veta explicitamente. É onde você tem talvez as maiores riquezas de dado de consumo de cliente não bancarizado. Então, assim, tem algumas travas que precisam ser, de fato, interessadas. Mas, de fato, se a gente... É de se esperar, portanto, o conjunto de informação se amplie para o mercado como um todo. Até porque o SCR, estando limitado só ao setor bancário, também cria limitações para esse tipo de iniciativas mais A gente está falando no mínimo de algumas dezenas de milhões de clientes com informações que hoje não estão dentro do sistema. Talvez possam estar indiretamente, que está discutindo aqui através de pagamentos de custo, etc., mas diretamente não estão. E, de toda forma, não compartilhada. Fora, né? Até isso aí mesmo. Os bancos podem acessar, só que de certa forma você acessa um dado bruto, você tem que colocar toda uma tecnologia, um know-how, talvez poucos tenham capacidade, eles têm que organizar do bruto até o final da linha. E quando você coloca de fato um ambiente especializado, você pode facilitar a transformação de tudo isso em algo mais simples na ponta, para bancos médios, bancos menores, pequenas pessoas jurídicas. Mas é muito trabalhoso. A Central de Risco e Crédito ela trouxe uma credibilidade, foi um marco grande, porque ela passou digamos assim, a ser uma informação regulatória, e por ser regulatória, obviamente, o banco ele tem que preservar pela fidelidade da informação. Porque o que se dizia, né, no folclore, antigamente, é que se eu tenho um cliente bom, eu não conto para ninguém. Né? Então, eu falo mal dele para os concorrentes. E, ao contrário, se eu tenho um cliente ruim, eu falo bem dele para que o outro vá lá, empreste o dinheiro e ele me pague. Né? Então, o viés era o contrário. Mas com a central de risco do Banco Central, ela passou a ter essa credibilidade. Que tem um regulador, né, por perto. Porque sempre se comentava isso. Né? Eu me recordo lá, quase 40 anos atrás, quando comecei a trabalhar como inspetor lá no Banco Central, eu tinha um supervisor meu que dizia assim, ó, não acredito nessas informações, porque isso é tudo mentira. O cara vai
pegar a informação do outro banco, ele não fala a verdade. Se o cara fosse bom mesmo, ele não falaria, porque senão ele perde o cliente. Então é isso, nós temos, eu acho que, avanços aí para fazer, principalmente nessa questão de informação, registro de garantias e execução de garantias. Nós temos um dado impressionante, por exemplo, você fala que a alienação fiduciária é mais barata. Por quê? Porque é fácil retomar. Só que aqui no Brasil você precisa da autorização do juiz para retomar. O Mark não mencionou, mas me parece que nos Estados Unidos a financeira que financia o automóvel, ela fica com uma cópia da chave do carro. Se o cara não paga, ele vai lá com a cópia da chave e leva o carro. Ele desliga o carro à distância. E aqui no Brasil, quer dizer, você fica meses ou anos até para conseguir que o juiz autorize. Quando você consegue pegar o carro já é uma porcaria, já está cheio de PVA atrasado, multa e escambau. E aí, então, os dados que se tem, você recupera do que se entra na justiça só 15%. Né? 15%. Então, tudo isso são custos que vão sobrando para o banco, que vira tudo PDD no final. E acaba que o seguinte, tá, os bancos ganham muito dinheiro. Ganham muito dinheiro porque tem um capital enorme que a regulação assim exige. E até é importante dizer para quem, eu acredito que aqui todo mundo entenda disso, mas muitas vezes as pessoas não sabem, o banco não empresta o dinheiro dele, o banco empresta o dinheiro dos outros, dos clientes. E se seguir grosseiramente as normas de capital, de cada 100 que você empresta, 10 é seu e os outros 90 são de terceiros. Então isso significa que se você, em 100 operações de você errar 10, você quebrou, o banco quebrou. Né? Então não é um negócio simples, porque ele concentra todo esse risco. Né? E até se eu fosse dono de um banco desse, se eu olho o balanço no jornal, assim, vê aquele quadradinho lá, patrimônio líquido, mais de 100 bi, se tivesse 100 bi, eu não ia ter 70 mil empregados, eu ia morar na Suíça, ia viver de juro, não iria ficar aí me incomodando com Receita Federal, com supervisão do Banco Central, com norma do Banco Central, com cliente, com juiz, eu ia viver na Suíça. Então, em geral é isso, quer dizer, não é um negócio simples, nós temos muito que avançar. Essa questão da justiça, que nós precisamos também evoluir de forma que funcione, o que faria, sem dúvida, com que nós pudéssemos ter aí um padrão de intermediação bancária eficiente, como existe em outros países. Eu não vou me alongar aqui, que existem mais N situações que eu poderia colocar aqui, de aspectos, e até o Banco Central muito bem recentemente levantou lá a decomposição do spread. Nós também, a nível do Febraban, temos um trabalho também detalhado nisso aí. Existem aí, dá para elencar N situações aí de aspectos que inibem uma eficiência melhor do sistema. E também nós já temos uma agenda junto ao Ministério da Fazenda e ao Banco Central de uma série de medidas que boa parte delas já estão em discussão e em andamento legislativo aí para efetivamente melhorar a eficiência e a eficácia aí da intermediação financeira no Brasil. Tem uma questão, talvez vou começar a responder, sobre essa questão de compartilhamento de informação. Já faz muito tempo tem a portabilidade. Me parece que a portabilidade não pegou. O que seria essa razão? Será que nós estamos um pouco reticentes de foram internamente, com o curso, pegar outro banco? Eu tenho a impressão que, em princípio, os clientes têm o direito a isso. A gente não tem muita discussão em torno disso. Talvez seja a falta de hábito, mas em princípio os bancos estão preparados para... Foi até criado um arranjo através da CIP, que quando o cliente pede, essa informação vai toda para a CIP e repassa para o outro banco, mas isso inclusive está automatizado e implementado. Onde existem mais questões aí de portabilidade que geram algum estresse no sistema financeiro, essa questão de empréstimo consignado,
vai um tirar o crédito do outro, aí gera um estresse, aí, mas isso já é briga de, eu diria que é briga quase de bandido, porque esses pastinhas, são esses agentes, na verdade, são do melhor quilate ético-moral, digamos assim. Então, surge uma série de problemas, mas em geral o sistema é preparado para isso. O que ocorre é que, eventualmente, os interessados talvez não usem mais isso, ou não procurem mais, ou eventualmente até as pessoas não buscam por comodidade, por falta de conhecimento. Eu queria fazer uma pergunta, Michael. Pode ser em português, né? Sim, sim. Eu vou me desculpar por antemão se você tiver dito isso e eu estava fora. No lado do passivo dessas estruturas inovadoras, de alta tecnologia, o que tem de requerimento de capital? O que os reguladores fazem do ponto de vista de estrutura, de regulação de estrutura de capital desses novos jogadores? Qual é a sua visão a respeito de riscos que possam estar sendo tomados ali, que possam parecer que tenham algum tipo de garantia implícita de salvamento e tal? Eu queria a pergunta na mesma linha, eu acho que é melhor que fosse junto. Eu acho que nessa nova onda do mercado assim, financeiro, as fintechs, acho que uma das implicações é que as barreiras à entrada ficam baixíssimas, né? Antigamente você tinha que ir lá, mostrar que você tem capital, ir no Banco Central, no regulador, pedir autorização. Agora as barreiras à entrada são menores e como consequência disso, a própria participação, market share dessas plataformas podem mudar do dia para a noite. Porque se alguém, é como as redes sociais, se alguém vem com a inovação, ele pode rapidamente se transformar num importante player e que era um player importante, inclusive até sair do mercado. Então eu queria, no mesmo sentido, quais as implicações que isso tem, por exemplo, para os reguladores, para os supervisores? Vou aproveitar na mesma linha aqui. Esses mercados têm o atributo de confiança no funcionamento da instituição financeira. É menos relevante, curiosamente, no mundo assim, da internet que no mundo anterior para a internet. Pressiona a velocidade com qualquer fintech, qualquer plataforma, ganha rapidamente a confiança dos clientes, consumidores, depositantes, etc. Pergunta que eu faria é o seguinte: em crise tipo 2008, em episódios maiores de mudanças súbitas no estado de confiança, de aversão ao risco, você observa que no Brasil, tipicamente, sai o funding do banco médio, vai o funding do banco grande, às vezes sai funding do banco privado, vai o funding do banco público, antigamente sai o funding do banco nacional e é subsidiado do banco estrangeiro no Brasil. Esses fenômenos de aversão ao risco, de perda de confiança coletiva, acontecem também nesse mundo ou não? Eu nunca li nenhum paper a respeito, nunca vi nada, nenhuma evidência, nada. But I think well, let's start with the who is on the other side, and then I think the picture on the mortgages is quite good. I mean, it depends obviously by assets, but I think for the mortgages, I think it's quite instructive. So who are the people on the other side? So what you see, it's pretty much similar, right? So if you look at on-deck finance that gives SME loans and so forth, actually on the other side are banks, small banks actually in the United States, and asset managers. And even JP Morgan joined on-deck finance. So interestingly enough, actually it's a mix of banks and asset managers. That's it on the other side. For SME lending and for mortgages, I would probably think it's similar, but with more asset managers on the other side. Obviously, in the United States on mortgages, also you have Fannie and Freddie as the big takers, the government institutions of the mortgage loans, which is, that's why I prefer talking about the SME ones, which is more instructive. So it is actually the traditional sources of capital that sit on the other side. But with, again, as I said, in the United States, a lot of capital already comes from the capital markets, from the asset managers that sit there, right? So, but the only thing that is different is you don't go through the vehicle of securitization. You go direct, right? So that's
because you have the information, it's almost like a synthetic securitization because you can pick the loans that you want, right? So if you are on these platforms, like let's say, well, OnDeck was somewhere else, you basically say, I want loans of this, of this shape and form, this 30-year loans, single family or whatever you want, right? So you define your investment strategy before, but rather than just buying an MBS paper, you buy the loans directly. So I don't think it's that different from a securitization, but I think in the United States, because securitization was long already established, right? Asset managers learned to allocate their investments or pension funds and so forth very efficiently. For example, if you look at insurance companies in Brazil, again, another good example, look at their asset allocation, right? It's mainly government bonds, maybe a little bit of equity. In the United States, P&C insurers versus life insurers look very different. They have a lot of MBS, they have a lot of medium risk paper in there, right? Because equity is obviously more risky. This doesn't yet exist in Brazil. So I think one of the things, so we talk a lot about kind of some of the regulation, but I think it's also education of the asset managers, which I think is fundamental, because if they don't know, and obviously as interest rates now come down, it's a great opportunity to start educating them. I don't think it goes that fast, but it is important. But for the asset managers, it's also important that guarantees can be executed. There is there is a residual recovery value that makes sense. All of these things is important for them. But I think kind of for me, one of the key parts that I don't think is working well in Brazil is the asset management part, right? And then all the other things you can talk around disintermediation as long as you want. It doesn't happen if you don't get that pot of capital, because those are really the only two pots of capital that exist. The fintechs may have a little bit of startup money, but at the end of the day, it doesn't work. And that's also, I think, why it can be quite rapid, right? So because you already have, as I said, in the US, only I think 16 or 18% of all debt in the United States is intermediated by banks, right? So that's why. Is this origination or are they carrying it in their balance sheet? Não, esse é o ponto, João. That's É origination. originação. Esse é o ponto. Eles não carregam. Eles são a plataforma de originação. So this year, Então, the quando 35% de then goes back. capital, os requerimentos são muito baixos. É porque eles não carregam o risco nem da captação, nem da aplicação. Eles são uma espécie de Uber. Uber não tem carro, né? So I think the risk takers are the traditional ones, right? The investors and the banks. So that where this goes through in the end. So and as I said, I suggest we look at this for SME loans because we have this information as well for the US. But it's similar, right? So. A questão é, um dos motivos deles não carregarem nos Estados Unidos o risco é ter um mercado CDS desenvolvido lá. Aqui parece que também o mercado CDS não desenvolveu. Yeah, I think CDS. The CDS market has actually shrunk a lot, I would say, after the Basel regulation. So I think CDS as such hasn't, it depends also on what credit. I think for corporate credit, CDS may be useful, but for this stuff, it's actually because it's pulverized loans, it's actually more the tranching and all of that. So what people want is to select the loans and all of that. So I think actually securitization has now been superseded by information technology, because you can be your own rating agency, you can make your own information, but what you need is information, and you need access to the single loans and so forth. So if you think around how this works today, it doesn't quite work like that, but you basically predefine the assets you want, and then they come to you, right? And whereas securitization was the bank takes all the stuff, packages it up, and then pushes it into the investor market with some implicit guarantees if needed. So, but again, I think because I think it depends, for this to go fast, I think it depends on how big is that pool of free capital that is not necessarily from the banking system, right? Or how competitive is the pool of capital as well? Because again, in the US, we have to remember they have about 4,000 banks, right? Each of those small players are competing with each other, right? And you have the asset management industry, which also needs
yield, right? I mean, again, the interest rates in the United States are ultra low, so they need yield, so they need access to this. So it's insurance companies, asset managers, and banks that basically compete for this in the United States. Right? But again, here in Brazil, I see the problem that, the banks, they have fewer of them. You have, but which we can't fix, right? So that's just a given, I would say. Then you have, but what you can fix is the asset manager and insurance company education, because if you look at ALM management in insurance companies, it's so simple, it's unbelievably simple, right? So I think unless you in my view, start there, that transformation of loans out of the system into third parties won't really happen that quickly. I think the other dangerous part that I see outside this in the United States is, for example, if you think around, it's not just Amazon, right, but manufacturers start lending a lot, right? Distribution finance and all of that has started hugely in the United States. So I would say what I would be worried in the United States is that the next crisis will be actually a corporate crisis, because too much credit has gone out of the regulated system into the corporate system. Similar Alibaba. Should Alibaba really lend to its clients? Amazon, should they lend to and finance their clients, right? Today, a lot of that, because of the huge valuations that these guys have, stays within the system. Or if you look at GMAC, right? GMAC was the General Motors company, lent enormous amount of money, and it basically brought the whole company to be downgraded. And then, I would probably argue the bad cars they built are also part of it, but ultimately led to the disaster and the government actually having to bail out the company. So I think what I would be worried about some of this is that at least the shorter term loans or consumer loans or consumer goods, that more and more consumer lending is actually done through the corporates and not through the banking system or the investment system. Só se puder fazer uma complementação, e aí fazendo paralelo até com uma experiência que foi vivida e está sendo vivida muito pelo setor de telecomunicações, onde você tem a simetria de regulação entre o operador tradicional, comparando aqui com o papel da instituição financeira tradicional e dos startups, dos provedores de internet digitais. Aqui, talvez a questão seja muito mais uma questão de regulação do acesso e tratamento da informação e da interface com o cliente, do que propriamente da regulação financeira. Uma vez que você passa a cair em determinados requisitos de regulação financeira, você passa a ser regulado como instituição financeira. A gente está discutindo aqui, o banco original, por exemplo, ele é regulado como instituição financeira, apesar de ter toda uma interface com o mercado, que é uma interface diferente. Então, qual é a grande preocupação? É que uma instituição financeira tradicional, por exemplo, numa regulação, ela seja impedida ou obrigada a fazer determinadas coisas que um player não tradicional pode fazer, de maneira absolutamente livre, com informação e com interface com o cliente. Aí talvez esteja o grande ponto de batalha, e não tanto na regulação puramente financeira. No, I think the whole information of the client and who owns it, I think that debate has only just started, right? You also have tendencies in Europe where you have some governments actually moving towards what they call e-government, right? So where basically all your tax information, all your passport information, all your certificates of education or qualifications become managed online, right? And you have access to it. So the question is, how do you share it? If you shared it, what is the responsibility also for the person that you shared it with to destroy the information after whatever, 2 or 3 years or however long you take it? So I think all of this debate needs to happen, because at the end of the day, it actually leads to unfair extraction of rent, which I think actually today the technology companies are doing out of the data that they have, right? But it's not yet in the form of lending or financial stuff, but it is in the form of advertising and pushing stuff to you. So the advertising that I would argue that Google is getting, and they concentrated the market into themselves, is, in my view, unfairly gathered because they have all the information, right? So, which is another discussion that actually needs to happen. As I said, you need to give the consent. I wouldn't argue you need to be compensated for it, because it's so small, the amount of money, as I said, but you do need to have rights, right? And at the moment you don't have rights, because actually you sign them away on that, terms and conditions that is this big. A gente falou
bastante sobre mercado de crédito por formas não tradicionais, mas o que você diria sobre crédito em moedas não tradicionais, mais ou menos em cryptocurrencies ou essas tendências de crescimento das moedas que estão surgindo agora? So yeah, cryptocurrencies I think are interesting because they circumvent the traditional monetary system even, right? Not just, so I would say that the big issue I see, so I would differentiate between two things. One is smart contracts, right? And the other one is blockchain / cryptocurrencies, because there's a difference between them, right? Smart contracts, I think, are a great innovation. It still needs to be, they need to become more, I would say, industrial strength, right? But I do think they have a fundamental ability to restructure the way the banking system or the way the financial system works, right? So, because you can have distributed contracts with rules that are implicit, and then they can auto-execute and all of that. So the cost that is much lower. So I think that works well. The problem I have with some of this is, where is the government here, right? And how does the government get paid, which is the most important thing. How do we collect taxes, right? You have this thing here in Brazil called IOF, right? So I, as the government, would want to know what contracts are, financial contracts at least, are happening, because I want to tax them. So the biggest issue, I think, with cryptocurrencies is taxation and transparency. And also with the contracts. But on the contract side, you can insert a neutral party, like an exchange or like whatever, that can actually aggregate the information and extract automatically the tax, right? So I think it can be done, but the system is going to be a centralized system again, right? Because because the government needs such a thing like tax, right? Because it needs to pay for things like police and all of these other things that technology kids often don't think about. But it's another debate. Cryptocurrency seria o fim das barreiras. I think I think at the moment, I think it's not really a threat to anything, right? The Bitcoin is interesting, but when you look at countries where the Bitcoin is surging, it's usually countries where the monetary system has problems, right? Look at Argentina, right? Argentina did not figure out that people were fleeing the country or actually getting money out of the country through Bitcoin, right? Once they found it out, they shut it down. So I think kind of the biggest issue here is where people don't trust governments or the financial system. I think they can play a role, but if you have a functioning financial system, I think they should not play a role, in my view. But that's, again, my view. O problema de uma possível bolha também. Uma possível bolha das cryptocurrencies também, que hoje em dia, com essas moedas, muita gente fala, vou lançar essa moeda e, de certa forma, já é muito atrativo por estar com essa crescente, mas uma possível bolha nesse mercado também poderia dificultar o lançamento. Yeah, no, I think the biggest problem for me with it is the transparency of it and the tax element, right? And also, again, the sources of the information. There's a thing called AML, right? So, what is the financing being used for? So again, I think the great thing about it is it lowers the cost of financing, and I think that needs to be explored. But then you need to insert all of the other things in it, in my view. Então, vamos encerrar aqui. Obrigada, Michael. Obrigada, Alvir.